420 live stream. Welcome to my home. This is what I wanted to film. Wild lions of 420 live stream. Ramira, sálvame. Me doy miedo a mí mismo. Ay, Buenos días, vecinos. City folk, they never answer. They never answer the summons of a good day to ya. Sometimes. Mira, ¿qué buscas? Estoy filmando, Ramira, no huyas. Vas a ser mi ticket a la fama y la fortuna. Wow. Oops. Okay. Orange cat. You're like a female form of Garfield, and I'm like a male form of John. You know that? Nobody watches my fucking channel. Fuck them. I don't need them to watch if they don't want to. You show them how it's done. There you go. Allow me to present you, ladies and gentlemen, of planet Earth, to the superior species, the true rulers of mankind. Jews think they are, Aryans think they are, but in truth, pussy rules the world. Die Nachbarn sind restlos heute, Jungen. Macht keine Freude. Es macht die Nachbarin mehr restlos, wenn ihr Frauen sind. Wissen Sie? Also, wir sind in Mexiko und dabei gibt es jetzt viele reiche Leute, das nicht auf Mexiko gekommen haben. Und naja, mir ist scheißegal. Ich hasse das Geld. Manchmal Geld ist als Glue, als Glühwein. Zu viel ist zu viel. Ramira! No quiero estar ahí, güey. Vente para adentro, tengo cosas que hacer. Bueno, ahí te ves, gata. Debería ir por ti, güey. Sí. Aunque no lo creas, Ramira, este no es un show sobre ti, es un show sobre mí. Ya sé que tú sabes que eres la estrella del show y todo eso, pero... eres la estrella del show. El director no se filma a sí mismo, filma a sus estrellas. Porque está muy narizón y feo para que se filme a sí mismo. ¿Y le ponemos fuego a esto? O aquello. Hay una buena tumba.
Vente, Ramira. Vámonos a casa. Chiquito. Tengo cosas que hacer, güey. Tengo mucho que hacer. Ehrlich, die Nachbarin so restlos. Gestern Abend, wir hatten einen scheiß Balacera gehabt. Ich war ganz kurz da ist Filmen. Aber, weisen Sie, nicht alles, was ich sehe, muss man filmen. Zu viel vielleicht. Die Katze ist genug. Katze, ich sehe dich nicht. Jetzt sind voraus. Schnell. Lauf. Lauf, yo te como laugh en inglés. Que fíjense, que nadie le hace caso al Oberbahnführer. Ich war immer der Oberbahnstromführer. Ja, ich war immer der. Der Uli war der General. Schnell, der Uli Lommel. Es geht gut, mein Tentakel. Du lebst noch. Komisch, aber du lebst noch. Das finde ich sehr, sehr früh. Ich habe mal etwas erklärt, mein einziger Geister. Sprich Deutsch und halte Gedanken. Das war meine Mantra für viele Jahre. Sprich Deutsch und halte Gedanken. Das hilft man, wissen Sie? Sprich Deutsch und halte Gedanken. Das hilft man. Das macht das Leben noch mehr glücklich. So, was sollen wir denn reden? Über wen reden? Wissen Sie, wir können auf Deutsch, auf Englisch, auf Franzosen reden. Und manchmal Deutsch ist gut, manchmal Deutsch ist sehr gut. ¿Tú te quedas? Der Problem mit der Ramira ist, dass sofort, dass ich ausgehe, sie kommt mit. Und das macht für eine gefährliche Geschichte. Wissen Sie? Daraus gibt es Hunde und Bandidos und Scheiß wieso. Aber hallo meine Damen und Jungen, ich bin der Robin. Ich bin Ihrer kluger, verrückte, saubere Druide. Ich bin eine mexikanische Druide, bin ich. Wie unsere Freunde Panoramix. Naja, del Panoramix. Also über alles Rom. Und natürlich, der ist eine Druide, also der hasse nicht. Der kann nicht hassen. Hassen ist nicht gut für die Druide. Wie ein Garten. Und wir haben einen Garten. Wir hassen nicht die gelbe Blumen. Das macht einen Anfang gegen unsere Garten. Wir machen etwas. Wir lieben es, aber wir auch machen aus. Wir müssen sie mördern, dass sie nicht
totale, unsere Garten stirbt. Hoffentlich mein Deutsch ist verständlich. Ich habe keine Chance, hier Deutsch zu sprechen. Leider. Und naja, es ist gut für mich, es zu erinnern und Übungen zu machen. Naja, aber wer bin ich und was tue ich? Wer bin ich und was denke ich? Die eine wichtige Frage ist. Gestern Abend hatten wir schon gesprochen mit meiner Neveu Alice. Und ich erinnere, der Alex der war die Changaranga. Eine Nagual-Kreatur, die sie verwandelt auf meine Augen. Und sie wünscht das nicht erinnern. Ist komisch, ist so. Wenn du eine Trippe bist, wie ich, du siehst so viele Dinge, das nicht wie andere Leute sehen. Das ist sehr schwer, das Realität zu erklären, wenn du sprichst mit die Wahrheit und nicht was Leute hören wünschen. So. Bei mir geht es so, dass wenn ich sprich mit meiner Alice Rousseau, der Wünsche nicht erinnern, was ich erinnern hat. Der Wünsche nicht sehen, was ich sehen hat. Der Wünsche nicht sprachen, über was ich kenne, die Wahrheit zu sein. Und die Wahrheit ist eine komische Ding. Die Wahrheit ist nicht wahr. Unser Leben ist ein Kino, ein Film, das wir sehen mit unseren Augen und das wir verstehen mit unserem Gehirn, aber nicht wie so, dass du kannst erklären, wann du suchst in deinem Herz die einzige richtige Wahrheit des Dingen und dann natürlich seht ein ganz anderes Welt wie die Leute. Ja? So. Wichtige Frage für Fortran, glaube ich, ist, bin ich ein Jude? Ganz verständlich, yes. Jawohl. Natürlich bin ich ein Jude. Warum sage ich so? Ich sage es, weil meine Tante, also mich introduzieren, der Mur des Todes. Da ist Mama, Großmutter, Großmutter 2, Opa, Kitze, Großmutter, wieder, ist meine Großmutter Beatrice Vance, Marie Vance, das Mutter meines Vaters, Beatrice Vance, und die da ist Cornelia Wogan. Die Mutter meiner Großmutters. Naja, mein Onkel Bob. Meine andere Großmutter, Maria Antonieta González Domingue, Großvater, Mama und andere Familien. Aber was ich wünsche zu sagen ist, Blanca Diaz, meine Tante, macht ein Buch, das sagt, unverständlich, dass wir Juden aus Spanien sind,
das die Marranos bekamen. Die Marranos waren die Juden, das sich Schwein gegessen hat, wann die Inquisition, wie heißt die Inquisition auf Deutsch, keine Ahnung, gekommen hat. Und die Juden mussten sich Schwein essen oder rausen von Spanien. Und meine Großmutter sagt, ja, du kommst die Dominguez war diese Juden. Sagt, okay. Ja, natürlich, sie waren keine Juden, weil die hatten Schwein gegessen und den einzigen Gott verlässt. Ja, stimmt. So. Das ist dann erklärt. Was machen wir jetzt? Wir werden ein paar Einzeugen plätzen und kommen Sie mit, natürlich. Aber davor brauche ich ein paar Dinge noch. Oh, ich bin ein dicker Mann. Mir gerne Kündchen und Schweinfleisch. Und Dinge, das nicht gut für meine Seele und meinen Körper sind. Die heißt Beelzebub. Ja, die Gula. Teufel. Und dann bring mich um. Verständlich und ganz klar. Meine Körper ist zu groß, zu dicke. Und ich werde davon sterben, wenn ich nicht das kontrolliert kann. Ich habe keine Ahnung, wie es zu kontrollieren. Der Teufel, das sich der Gula bringt in mein Herz, ist zu stark für mich. Allein. Verstehen Sie? Der Teufel lebt immer in unseren einzigen Herzen. Und wenn wir es finden, könnten Sie einen Dialog beginnen über wie und warum. Aber das ist nicht so wichtig, weil was ist wichtig ist, wie stark ist der Teufel in deinem einzigen Herzen. Willst du oder willst du nicht der Teufel hören, wenn der sagt, isst noch ein bisschen Hähnchen, das ist gut für dich. Und in diesem Moment, wenn du verstehst, ganz klar, dieser Teufel ist stärker als du. Du sagst, wie kann ich ihm helfen, dieser Teufel rausmachen? Nicht raus, aber kontrollieren können. Raus, das geht nicht. Das geht nie. Es werde immer in menschlicher Körper dieser Teufel leben. Warum? Weil wir essen, wir ficken, wir schlafen. Wir wünschen stärker als andere Männer zu sein. Und das ist ganz natürlich, normal. Es ist kein Sinn. Wahnsinn. So, was wünsche ihr sagen ist, der Teufel lebt immer noch in uns. Und wir müssen es sehen. Oder der will uns umbringen. In diese an die andere Welt. Angst, Terror,
Gibt es solche Wörter auf Deutsch? Angst, Terror, Fear. Es macht immer in unser Herzen Angst für Gott und Todes. Und was ich ganz klar mit der Sapo de Sonora erklärt war, dass es ist real, es ist wahr, es ist wahr. Der Teufel, Gott, Himmel, Hölle, die sind alle wahr. Tod ist nur ein Verwandeln. Und wenn wir unser Erinnern verliert haben, und kommt immer noch, immer noch, immer noch, ohne Ende, ohne Ende. Und das finde ich komisch. Das finde ich komisch. Alles ist wahr, also alles ist richtig, alles ist klar. Naja, lass uns gehen sofort. Ein Problem, das ich habe damit, mit die Katze, dass er in mich kommen. Vielleicht bleibt hier. Vielleicht. Ich habe 2 Kätze. Ich habe Kaffee und Weed. Komische die Kette, weil ich bringe die Kamera mit. Sin pelear. Ashton, Ramira. Los estoy viendo, ¿eh? Ramira. Oh, me entró la pereza de ir hasta el río a poner los letreros. Pues está bien tu día, todavía hay tiempo. Me hace falta la caminata más que nada. Me hace falta caminar. Pero no voy a llevar la cámara, hueva. Voy a llevar un regaderazo y voy a dejar la cámara aquí a cargar. Qué buenos gatitos. ¡Qué bonitos gatitos! Miau, miau. Ashton todavía es un salvaje, pero ya entra más. Un par de veces traté de cerrar la puerta para que se quedara con nosotros y se volvió loco y empezó a darse de golpes contra el vidrio de que quería salir. Es un gato muy libre. Gatos son muy asesinos. Tienen una tendencia a comerse todo lo que hay. Ya no tengo lagartijas, ya no tengo nada de los bichos que venían. Pero pues tampoco hay venados, ni búhos, ni nada. Ya llegaron los asesinos del pueblo, gatos y humanos. El bosque se escondió.
¿Llevar la cámara? Sí, llevar la cámara. ¿Qué lleva esto? 25 minutos. Es un buen en vivo. 0 clientes en el algoritmo. Curioso. Pero desfui. No me preocupo. Me puedo ver aquí en el espejo de mí mismo. Necesitamos clavos. Vamos por clavos. Y cerrar las puertas, por supuesto. Cerrar las puertas entrecomilladamente porque no es como que tengo así la seguridad más segura de las seguridades. Hombres armados llegaron a secuestrar a mi hermana por aquí. No particularmente a ella, pero a ella de pasadita, ¿no? Y la neta, les digo algo, chicos, eso es la hueva. Cuando vienen a secuestrarte con armas, es como que, ay, qué mundo tan patético en el que vivimos. Qué falta de ley y orden hay en este planeta. ¿Qué les digo, chicos? La vida es bella. La vida es hermosa. Hay que disfrutarla y apreciarla y vivirla bien, lo más que podamos, en el tiempo que se les ha dado vivirla. Porque luego ya no está y dices, bueno, eso fue mi vida. Ahí llegué, hasta ahí llegué. Hasta ahí llegué, ¿no? ¿Y luego qué? No queda nada, ¿no? No queda absolutamente nada de la vida. Ni de nuestras memorias, ni de nuestros deseos, ni de nada. Chicos, después de tanto pinche habladuría de que no more brother war, sigue habiendo una guerra en Ucrania, güey. Yo la llamé, yo la dije, yo les dije que había guerra. Yo les avisé que, chicos, ahí viene la guerra. Y ahí está la guerra. Y a veces me pregunto, ¿hay guerra porque mi mente no está en paz? ¿Fui yo el creador de esa guerra por una mente desafinada y inconsciente? Y la respuesta evidente y clara tiene que ser sí, así es. Si tu mente es consciente, no inconsciente, no hay guerra, no hay ninguna guerra, no hay nada por qué pelear, no hay... Nadie está matando a nadie. Porque en el universo más grande, en el universo verdadero, no esta ilusión en la que estamos todos viviendo pensando que es importante o que tiene realidad. El universo es perfecto. No hay
seres matando otros seres, no hay necesidad de comer carne, no hay nada de eso, ¿no? Somos más bien como luces destellantes que bailan en la oscuridad, que nunca se pelean, están demasiado lejos para pelearse, pero demasiado enamoradas las unas de las otras porque a veces esas luces inclusive se apagan. Y eso siempre es triste para todas las otras. Y esa ha sido mi experiencia. Esa ha sido mi realidad, esa ha sido mi aprendizaje, lo que he visto. Exactamente lo que he visto. Luces destellantes que se apagan. Estrellas. Al principio del tiempo y el espacio. Que terminan por desaparecer al fin de todo. ¿Y qué hay al fin? El inicio. ¡Babum! Una explosión. Que no es explosión, es más bien como un orgasmo. Un gran orgasmo. Al principio y al fin del universo hay un gran orgasmo. Y todo lo que ha sido antes, todo lo que será después, alivece en comparación. ¿Sabéis? ¿Sabéis, muchachos? Un gran orgasmo, mira. Meditation beads. I should be wearing these. Gotta count them at least. These are very sacred. These are actually glassy and shit. And, this little girl, she's pretty sacred too. And this, definitely sacred. Child's toy. Not as sacred as the Tulasi, obviously, but in its own way, sacred. And when you start looking into the sacred, you start looking at this. Like the Buddhists say, gate para samgate bodhisattva. While practicing deeply the prajna paramita, you do this. While practicing deeply the prajna paramita, Avalokiteshvara Bodhisattva realized something. Something very important, which we should all realize at some point. Which I'll think of in a minute. Find the nails for the signs. There we go. Here's the nails. Okay. Avalokiteshvara Bodhisattva, while practicing deeply the prajna paramita, Avalokiteshvara Bodhisattva realized that emptiness is all, that all is emptiness. Oh, good grief. No. That would make the worst Buddhist monk. Avalokiteshvara Bodhisattva, while practicing deeply the prajna paramita, realized that all is emptiness, emptiness is all, and thus no. All right, we're gonna have to Google the Prajnaparamita Bodhisattva, the Prajnaparamita Hidaya Sutra,
Because I can't imagine that I don't remember it. Good grief. Good grief, Charlie Brown. Good grief, Charlie Brown. So, if I were can't remember his name for Christ's sakes. If I were not Houdini, not Pythagoras, no, not Rasputin. That's not Rasputin. But what's that super duper guy that has all these predictions? Nostradamus. If I were Nostradamus and I were reborn into this body of Robin Kesmarchik, I would probably want to become Mabuse so that I could fulfill the prophecies that I myself made as a wizard. And thus put a blue hat on and go against the armies of the world to gather up the armies in the day of Armageddon and all that shit. But I'm not necessarily him, am I? And I don't really need a blue hat to be who I am. And who am I? The fuck am I doing? Why am I here? What's my purpose in life? I feel like the blind idiot god, Ashtaroth, that knows all the secrets of the universe, but is dumb and sleeping and can't really apply a single one of them because everything I try to do fucks up. Does it fuck up because I am confusing who I am and what I want to do? Or does it fuck up because at a cosmic level, my plans have to be thwarted so that the reality of my being can be achieved fully? As a wizard, that sounds like a very bad deal. Am I a wizard? Am I a deluded, drug-addled fool? Am I both? Am I neither? Is Aleister Crowley my master? If he is, why is he still dead and I'm alive? I'm alive. Am I more in this body and in this mind? Or am I just a grain of dust thinking of his own importance? Or am I both? Am I neither? This curious room with this multi-tentacled black hole thingy from whence another universal portal enters or closes or whatever the fuck happened that day with the mushrooms that I'm still trying to figure out. That black portal right there, man. Found it by that seat. By the seat. Right there. You see the mark? The blue mark? You see the blue circle? That blue circle right there swallowed up the universe. Why? Why? Started with my mom. It was like a black thing that came out of there and rapidly put itself above my mother's body when she was lying on the couch in the living room.
showing me that it was going back into this room, into that place, into that one place in the house. All the signs that take you there. Is that where I die? Is that the actual end of my life in that place? Could be. Slip from the bathroom floor and suddenly hit my head there. And goodbye, Rob. That's how I got this scar, by the way. This one here. I fell into a chest of drawers when I was jumping on the bed. I was jumping on the bed, and I fell in the chest of drawers, and I opened my freaking head. I think I had 12 stitches or 18 stitches or something. And I was a little shit. I was, what, 5 or 7 or 6, 7 or 8, maybe? Jumping on the bed with my babysitter. Oh, God, I used to love jumping on the bed with my babysitter. Why can't I jump on the bed with my babysitter still? Why am I such an old farter already? Getting cloudy out there, guys. I'm not going to go swimming after all. Clouds are coming. Winter is coming. So, let's see. Stories of the mother and my father. And, well, I had the conversation with my dad last night. I said, Dad, you got to tell all these stories. You got to record all these stories you told me, especially the ones you didn't tell my sister, because they are too good to be forgotten. And, you know, Dad says, and I believe him, I believe his ass, because he was a very handsome man, always a very handsome man. He slept with 1,000 women in his life. Okay, cool. I believe it. He was a hippie, and he was in that gang of people that tend to sleep with a lot of people, you know. I could never match him in that. I've been with 15 women in my life. I should have them all tattooed on my back so that I don't forget them. I made the list. The list is there somewhere. Oh, I want to look for that. I want to look for a lot of shit to do always. A lot of interesting things to do always. I wish he would watch the show so that he would see that I'm thinking about his stories at this moment in time. I wish that he would. But who wants to watch an old fart, smoke dope, and tell fish stories? Anyways, yeah. See, I want to tell the stories, and I said, he's still alive, man. You can't tell those stories until he's dead. No, come on. I don't know. Should I? I don't know. Let's go. You know what? Let's come with me. Let me go get my tripod, close the doors, and we're gonna go put these at least. I may not swim because it is getting cloudy, and I do not want to be out there in the freezing cold water if it's cloudy. But we'll take a walk. We'll put the cat inside so the cat doesn't think to follow me. And here's another cat. 5 more scales than the others, but Blondie. This cat doesn't have a name yet. They haven't given him a name because it doesn't hang out that much. You do like to come and eat, though, right, Blondie? My intention became true. This place became a cat house. I'm going to capture my cat. Put this on the tripod first of all, because tripod is good.
I may make another call. I don't know. You know what? At my age, 55, if you're not doing what you want to do each moment, you're losing your time. If you're not sleeping when you want to sleep, if you're not playing when you want to play, if you're working all day without thinking about why you work, then you're a fool. And you deserve whatever you're getting. I'm a firm believer in dealing with the consequences of my acts. And the consequences of my acts are played out every single moment of my life. So if there's a little sunshine, go out and take advantage of it. There, I changed tripods. I am going to work today because I'm going to have to pay off the airplane ticket to Colombia and passport. So, yeah. But those things you do with love and with, you do those things because you want to do them. My cat. Well, if I start going out, she'll want to come with me. So I'm going to start going out. And I bet you she'll perk herself up and say, no, I'm going with you. Did I do this the other day? I had a belt thing. Yeah, put it like this. Yeah. I remember how this worked. I need to go back up and get the belt. Going up and down the stairs is a good thing for me, but these stairs, the stairs. Louis Lommel always said to me, filmmakers film. They make films, they record shit. In a sense, the only real good filmmakers out there are journalists. Journalists are the real thing. And I am a journalist of my own life. Since not too many interesting things happen, there's not much to show you. But showing it to you is what gives me pleasure. It feels good. It feels right. Because I always loved Hollywood. I always loved filmmaking. And I love films. I love movies. Movies are fun, man. I have a thing with my videos. I don't watch them after I make them. I don't edit them. I don't watch them. And Uli always said, wisely, the art of the movie is on the cutting room floor. So if you don't edit your movie, it's like if you don't edit your book. Dad says,
Well, actually, not dad, but none other than Samuel Clemens. Mark Twain said, there are no good writers, there are only good rewriters, which does have some sense when you think about it. It's not entirely a stupid idea. But I like to make videos the way I like to write, which is not worrying about editing, not worrying about, what it's going to look afterwards, but just capturing the event, the internal event, the external event, just capturing the event, being at one with what's going on with myself in that moment. That's what I like to do when I film. So there's nobody watching. It's cool. It doesn't matter. It's recorded. There's an actual record of me doing and saying whatever it is that I'm doing and saying, and it's a good thing. It's a damn good thing, It's a damn good thing to have a record. Especially if somebody's going to sue your ass afterwards. Well, Your Honor, I was doing what I needed to do. And they wasn't doing what was right. They was doing something wrong. The age of privacy, my dear friends, is over. There are enough cameras on the planet to film every single human being and every single thing they're doing. Nobody can hide anymore from the rest. What are we going to do with that? Are we going to start judging people for their private habits and being furious at them for being who they are? Or are we going to, have fun, enjoy the madness, take advantage of it? I'm on the version of taking advantage of the madness. That's my, if you can't have privacy, at least let's enjoy the fear porn that we inadvertently will make. No sense in not having fun with it. It's when you make something illegal, like when you, for instance, you make, let's say, a symbol. That symbol in Germany will get you arrested, right? Suddenly you have something forbidden that people will be interested in having. Because when you forbid something, you make automatically people interested in it, like drugs. You forbid drugs, people want to have them. Making it something forbidden is a good sales tool. Increase the price of the forbidden thing, It's more expensive to make or to sell. And, money rules everybody out here. At least the foolish ones. So don't forbid anything, and nothing has power over you. In a sense, every law and every book and every court is an invitation for people to break it.
and to find increasingly creative ways to do so. I mean, I can tell you from experience, I met some people in the streets of Clearwater that followed absolutely no laws. They couldn't care less about any law in any book. And they went around life not getting caught because they lived on the streets, invisible, you know. And that's a good thing, I suppose. That's a good thing. But if you are a monster, it can be a very dangerous thing. You know, the Jeffrey Dahmers of the world, they don't have permission to do their shit. They do it because they get away with it. You know? They do it because they get away with it. If you don't have a place to call your own, if you're on the streets, you are truly free to do what you want to do. With no It's a difficult life. It's not for everybody. Not everybody can do it. I think the vast majority of people are actually not interested in doing that. Most people want to shit in the toilet. They don't want to shit in some street. But if you can shit in the street and nobody says no, guess what? It's your home. You own it. You own the street. That's kind of the way it works. All right, Kat, I'm going to go. You're going to stay here a minute. Just a minute. Okay, I'm going to. Ramira, voy a salir. Tú vas a cuidar la casa. Ok. Voy y vengo. No te preocupes. No me tardo. Voy a hacer un par de cosas y regreso a hacer lo que quieras que haga yo todo el resto del día. Pero tú te vas a quedar. Sí. Porque necesito que cuides la casa. Necesito que cuides la casa, gata. Sí, está bien. Tú puedes cuidar la casa. ¿Ok? Te amo.